Airshow. ஹலோ எவ்ரி ஒன், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் நடந்த ஏர் ஷோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆர்ம்ட் ஃபோர்ஸஸில் இருக்கிற மென் அண்ட் விமென்னை ஹானர் பண்ணுறதுக்கோசரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த ஏர் ஷோ கோல்டன் பிரிட்ஜும் அல்காட்ராஸ் ஐலாண்டுக்கும் நடுவில் நடக்குது. இது சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ ஃப்ளீட் வீக்குன்னு வருஷம் அக்டோபர் மந்தில் நடத்திட்டு வராங்க. இந்த ஏர் ஷோ 1981 அப்போ இருந்த மேயர் டயன் ஃபெயின்ஸ்டைன் ஆரம்பித்து வச்சாங்க. மேலே போயிட்டு விழா போகணும். அதே பேட்டர்ன் இந்த ஏர் ஷோ மெரினா கிரீன்ற கிரவுண்டில் இருந்தும் பக்கத்தில் இருக்கிற நிறையா ஸ்பாட்ஸில் இருந்தும் பார்க்கலாம். நல்ல பெட்டர் வியூக்கு உங்களுக்கு பாக்ஸ் டிக்கெட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த ஏர் ஷோ யார் பண்ணுறாங்கன்னா யூஎஸ் நேவியில் இருக்கிற ப்ளூ ஏஞ்சல்ஸ்ன்ற ஃப்ளைட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் டீமும் கமர்ஷியல் ஏர்லைனான யுனைடெட் 777ம் சேர்ந்து தான் பண்ணுறாங்க. இதாங்க டைமண்ட் ஃபார்மேஷன். இதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரிஸ்கானது. ஏன்னா பறக்கிற எல்லா ஏர்க்ராஃப்ட்டும் ஒரே ஸ்பீடில் அந்த டைமண்ட் ஷேப் மெயின்டைன் பண்ணி ஃப்ளை பண்ணுவாங்க.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.